El fuego de la guerra iluminaba los cielos mientras miles de hombres se alineaban en perfecta formación, listos para obedecer jardines que significaban vida o muerte. La vida de un legionario romano no era un relato de gloria heroica, sino un testimonio de disciplina extrema y sacrificio físico. Cada paso que daban estaba marcado por la autoridad de un imperio que exigía obediencia absoluta. El fuego de la guerra iluminaba los cielos y las sombras de los soldados se alargaban sobre la tierra quemada, mientras miles de hombres caminaban al ritmo de un imperio que no conoja la compasión. La vida de un legionario romano no era una historia de gloria, sino un relato de resistencia extrema, de cuerpos molidos por la disciplina más implacable jamás concebida. Cada paso dado, cada kilómetro recorrido, estaba marcado por un dolor silencioso, por minúsculos que ardían y pies que se llenaban de ampollas abiertas. Las marchas no eran simples caminadas, eran un test de fortaleza física que exigía la sumisión total del cuerpo al mandato de Roma. Cada legionario cargaba armaduras que pesaban decenas de kilos, escudos que protegían la vida, pero que al mismo tiempo se convertían en un castigo constante para los hombros y la espalda. Las espadas, lanzas y suministros en piso, while terreno bajo sus pies rara vez era indulgente, piedras afiladas, barro. Caminos desnivelados, y polvo que se colaba en los ojos y en los pulmones, irritando cada inhalación. El calendario marcaba marchas interminables de 20 a 30 kilómetros diarios, sin importar la lluvia. El calor abrasador o el frío penetrante. Dormir era un lujo que raramente se concedía cuando ocurría. Los hombres caían donde podían sin tendas ni manas sobre un suelo duro y húmedo que filtraba bajo sus cuerpos. El hambre era un compañero constante, el pan duro el agua escasa eran la norma, cualquier debilidad física podía significar atrás perder el favor de los centurions, o incluso la muerte. La disciplina era absoluta. No había margen para la lentitud o la fatiga. Los rezagados eran castigados públicamente humiliados frente a sus compañeros, forzados a continuar bajo un peso en mayor y en los casos más severos, abandonados o ejecutados para preservar la eficacia de la unidad. Cada paso debía ser firme, cada movimiento sincronizado con el resto de la formación. La legión funcionaba como un mecanismo preciso, donde la desobediencia individual comprometía la supervivencia colectiva. El desgaste físico no se limitaba a los músculos y los pies, afectaba todos los aspectos del cuerpo humano. Las manos se endurecían hasta perder sensibilidad, los hombros se deformaban por el peso constante, y la columna vertebral sufría bajo la presión del equipo. La piel se rascaba. El sudor mezclado con barro y sangre endurece sobre la carne, y las infecciones eran comunes, pero no había tiempo para el reposo ni para la recuperación. La eficiencia militar requería que el dolor se ignorara, que se transformara en rutina, que cada legionario aprendiera a caminar a través del sufrimiento como si fuera parte de su ser. El terreno también era enemigo. Caminaban por llanuras interminables, cruzaban ríos traicioneros y ascendían colinas donde el aire se volvía más escaso y la fatiga más intensa. Las botas de cuero religido no ofrecían como y cada paso aumentaba la abrasión de la piel. Los pies, sangrientos huelinos de ampollas, se convertían en un recordatorio constante de la brutalidad de la vida en la legión. El silencio entre las filas no era paz sino tensión. Cada respiración pasada era una señal de esfuerzo extremo, y cada hombre luchaba consigo mismo para no caer detrás. El ritmo de las marchas no permitía contemplar la belleza de los paisajes, ni escuchar el canto de los pájaros, ni sentir la brisa. Todo estaba subordinado al objetivo de Roma avanzar, conquistar, mantener la formación intacta. Cada día repetía el mismo ciclo de dolor físico, esfuerzo extremo y obediencia absoluta. La marcha era un proceso de erosión del cuerpo y la mente, un recordatorio constante de que el imperio no recompensaba la debilidad sino que la aplastaba, la moldaba y la eliminaba. Al observar estas condiciones desde la distancia del tiempo, resulta evidente que el avance de Roma no fue producto de la casualidad ni de heroísmo individual. Fue el resultado de cuerpos que soportaron marchas inhumanas, que aprendieron a ignorar el dolor, a superar los límites de lo posible, y obedecer sin cuestionar. Cada kilómetro recorrido, cada paso doloroso, formaba parte de un engranaje que mantuvo la maquinaria militar en movimiento, asegurando la expansión de uno de los imperios más grandes de la historia. La realidad de marchar como legionario romano no admite adornos. No hay canciones que suavecen las ampollas,
Ni historias que ignoran el peso de las armaduras, ni relatos qualman las noches frías y húmedas. Solo quita el registro histórico de hombres que caminaron a través del dolor, cuya resistencia fue medida en kilómetros, sangre y sudor y cuya supervivencia dependía de mantener cada paso, cada línea y cada formación intacta. Roma crecí sobre estos cuerpos endurecidos, sobre esta disciplina disputada y sobre el esfuerzo físico extremo que transforma la vida de cada soldado en un acto constante de supervivencia y obediencia mecánica. El sol se azaba sobre los campos de entrenamiento, pero para los hombres de la Legión Romana no había descanso. Cada amanecer traía consigo jardines precisos, dictadas con voz firme y sin margen para la interpretación. La disciplina no era una sugerencia, era una ley absoluta, una estructura que definía la vida y la muerte de cada soldado. Desde el primer día, los legionarios aprendían que su existencia estaba subordinada al ritmo de la legión, a las reglas de un sistema que no toleraba debilidad ni dudas. Las marchas interminables eran solo la primera prueba. Cada paso debía darse unisono, cada brazo debía balancearse al compás del escudo que sostenían, cada mirada debía permanecer fija en la formación, sin desviarse, sin cuestionar. La precisión no era un ideal, era una cuestión de supervivencia. Cualquier retraso o movimiento torpe podía ser observado por un centurión, y la consecuencia era inmediata. La corrección no era educativa, era punitiva. Latigazos, trabajos forzados, castigos físicos y humiliaciones públicas eran parte del entrenamiento. Recordando a cada hombre que la disciplina era más importante que la comodidad, más importante que la vida misma. Dentro de los campamentos, la autoridad se hallaba sin tregua. Los centurions patrulaban los cuarteles, con ojos atentos a cualquier signo de desobediencia. Los soldados estaban obligados a cumplir cada orden sin preguntas, sin excusas, sin demora. Preparar armas, levantar tendas, transportar suministros o mantener la limpieza del campamento se convertía en un ritual de obediencia casi mecánico. La repetición de estas tareas reforzaba una verdad brutal: el individualismo estaba prohibido, la independencia era peligrosa, la legión funcionaba como un organismo único, y cualquier fallo de un miembro podía comprometer la eficacia de todo el grupo. Los castigos no eran meramente simbólicos. Si un hombre mostraba signos de cansancio, si caía detrás de la formación o si quejaba de dolor, si él podía exigir cargas adicionales durante la marcha, recibir golpes o ser relegado a tareas humillantes. Las transgresiones menores se resolvían con severidad para garantizar que la obediencia se mantuviera en todos los niveles. Cada acción, cada gesto estaba medido, controlado y supervisado. La disciplina era omnipresente, implacable y penetraba en cada aspecto de la vida diaria de la legión. El rigor impuesto no se limitaba a los soldados jovenes o inexpertos. Incluso los veteranos, hombres curtidos por años de campañas, debían someterse a la autoridad sin cuestionarla. La experiencia no otorgaba privilegios, otorgaba resistencia al castigo, a la fatiga, a la obediencia estricta. El ejército romano no podía permitirse la duda ni la complacencia. La formación, la disciplina y la sumisión eran herramientas esenciales para mantener un ejército podía movilizar decenas de miles de hombres a través de territorios inhóspitos y enfrentarse a enemigos numerosos y peligrosos. Incluso en combate, la disciplina dictaba cada movimiento. No se trataba de heroísmo individual ni de improvisación valiente. Cada soldado de permanecer en su posición, mantener la formación, ejecutar las órdenes del comandante y sostener su parte del escudo y la espada. Romper la línea no era un acto de coraje, sino de condena. La legión sobrevivía gracias a la estructura rígida que convertía a hombres comunes en una fuerza unida, dirigida por la obediencia estricta y la disciplina inquebrantable. La obediencia no era opcional, y la lealtad no era emocional, era funcional. Cada gesto, cada decisión estaba guiada por la necesidad de mantener la cohesión de la unidad y garantizar que el Imperio mantuviera su dominio sobre los territorios conquistados. Los hombres aprendían a través del dolor y del miedo que el costo de la desobediencia era inmediato y tangible. No había espacio para la duda moral, ni para la compasión, ni para la indulgencia. La disciplina era la columna vertebral de la legión y sin ella, Roma no habría mantenido sus conquistas durante siglos. Cuando se observan los relatos históricos de campamentos y batallas, se revela un patrón claro.
El éxito romano no se basada en el valor individual, ni en la inspiración de sus soldados, sino en la eficacia de un sistema que eliminaba la disidencia, castigaba la negligencia y recompensaba técnicamente la obediencia absoluta. La disciplina era brutal pero indispensable. Sin ella, los hombres no marchaban, no luchaban, no sobrevivían. Cada latigazo, cada orden completa sin cuestionar, cada gesto repetido hasta la perfección. Era una manifestación de la realidad que sostenía el ejército más poderoso del mundo antiguo. El frío penetraba hasta los huesos, incluso bajo capas de únicos mantos, mientras la lluvia azotaba los campamentos improvisados. Dormir era un lujo que rara vez se permitía cuando lo hacían. Los legionarios caen en un sueño inquieto sobre el barro húmedo o sobre piedras que se filtraban bajo sus cuerpos. No había tiendas de campaña espaciosas ni manos que los protegieran del viento corto de la noche. Cada descanso estaba marcado por la incomodidad y el peligro constante de ataques enemigos o de castigos por fallar en sus tareas. La tierra misma se convertía en un enemigo, fría, dura y traicionera. Recordando a cada hombre que la comodidad no existía en la vida de un soldado romano. La alimentación tampoco ofrecía consuelo. Los raciones eran mínimas, deseadas para mantener la fuerza suficiente para marchar a luchar, pero nunca para el bienestar. Pan duro, avena cocida en agua turbia y, en ocasiones, carne salada o frijoles constituyen la dieta diaria. La monotonía de estos alimentos se mezclaba con el hambre persistente. Un hambre que mordía sin piedad, debilitando musculos y mente, obligando a los hombres a depender de cada migaja, de cada sorbo de agua, como si fueran regalos de un destino indiferente. No había indulgencias ni pequeños placeres, la comida era solo combustible, una herramienta para la supervivencia, y cualquier exceso podía ser considerado un lujo peligroso, un acto que va contra la disciplina de la legión. El clima y el terreno añadían otra capa de sufrimiento. Las marchas atravesaban bosques densos, colinas escarpadas y llanuras sin refugio. Durante el invierno, la nieve se acumulaba hasta los tabiles, las corrientes de agua helada llenaban los valles, obligando a los soldados a cruzarlas con calzado empapado, mientras el viento cortante arrancaba el calor de sus cuerpos. En verano, el sol abrasador no era menos cruel, los hombres marchaban bajo su intensidad, con armaduras de bronce que quemaban la piel y provocaban ampollas que tardaban semanas en sanar. La exposición constante al clima extremo no solo dañaba sus cuerpos, sino que minaba su resistencia mental, dejando cicatrices invisibles que persistían mucho después de que la batalla hubiera terminado. El campamento era un mundo en miniatura de supervivencia constante. No existían los baños ni las comodidades, los legionarios debían adaptarse a condiciones insalubres, compartiendo el espacio con animales de carga y soportando el olor del barro, la basura y la falta de higiene. Las enfermedades se propagaban con rapidez, y cualquier debilidad física podía resultar fatal. No se ofrecía cuidado médico sofisticado, los heridos y enfermos eran tratados con recursos rudimentarios, con ungüentos y vendajes psíquicos que apenas mitigaban el dolor. La vida cotidiana estaba marcada por una lucha constante contra el entorno, contra la enfermedad y contra el agotamiento físico, sin un momento de alivio. La rutinaria en estos campamentos era implacable. Antes de que el sol se elevara, los legionarios debían estar de pie, revisando armas y armaduras, preparando provisions y marchando los genios recibidos. Cada tarea era una prueba de resistencia física y mental. No había lugar para el descanso voluntario ni para la indulgencia, cualquier distracción podía ser castigada. La disciplina era absoluta, y el control sobre el tiempo y las acciones de cada hombre era total. Porque la supervivencia de la legión dependía de la precisión de sus movimientos y la obediencia estricta de cada individuo. El ambiente mismo parecía conspirar contra ellos. Los ríos eran traicioneros, las tormentas inspiradas, los caminos agotadores. Dormir era siempre un riesgo no solo por el clima, sino por la posibilidad de ataques enemigos o por la vigilancia constante de centuriones encargados de mantener el orden. Los legionarios aprendían a adaptarse a la incomodidad extrema, a ignorar el dolor y el hambre, a transformar la fatiga en un estado permanente. Cada noche era un recordatorio de que la vida en la legión no ofrecía tregua. Cada día era una extensión de la lucha por la supervivencia.
Un escenario donde la rutina era tan brutal como la guerra misma. El estudio de estos campamentos y de los relatos históricos deja claro, la vida en la Legión Romana no estaba deseada para comodidad ni para esperanza. Cada hombre que marchaba y descansaba bajo estas condiciones soportaba una realidad que parecería insoportable. Las piedras, la lluvia, el barro, el hambre y el frío eran más obstáculos. Eran fuerzas que moldaban a cada soldado, moldaban la eficacia de la legión, y recordaban a cada hombre en Roma. La vida cotidiana de un soldado era una prueba interminable de resistencia frente a un mundo que no ofrecía indulgencias. El fuego de la guerra iluminaba los cielos, y el estruendo de los cascos y los escudos golpeando el suelo marcaba un ritmo implacable. Cada hombre en la legión caminaba con pasos pedos, pero no solo sus cuerpos sufrían, sus mentes cargaban un peso invisible, profundo, constante. La disciplina romana no se limitaba al entrenamiento físico, moldaba los pensamientos, las emociones y los temores de cada soldado, construyendo una maquinaria humana donde el sentimiento era un lujo que no se podía permitir. El miedo era un compañero constante. Cada era, cada retraso en la formación, podía costar la vida a uno mismo a su compañero más cercano. La ejecución no era rara, la humillación pública era común. Las historias de legionarios castigados por tropiezos o por mostrar signos de debilidad circulaban como advertencias. El simple pensamiento de fallar mantenía las mentes en alerta continua. La prisión psicológica no era un subproducto del ejercicio. Era una herramienta deliberada para garantizar que cada hombre obedeciera sin cuestionar. Que cada orden se cumpliera con precisión mecánica. El aislamiento era otra forma de tormenta mental. Aunque los legionarios marchaban juntos, cada uno estaba solo en su experiencia del dolor, del hambre, del agotamiento. Dormir significaba caer donde fuera, sin seguridad ni comodidad, mientras la lluvia empapaba sus cuerpos y el frío penetraba hasta los huesos. No había palabras de consuelo ni momentos de alivio. Cada noche era un recordatorio de su vulnerabilidad. Y cada amanecer traía la repetición de un ciclo de sufrimiento. La mente debía endurcerse, y aquellos que no podían soportarlo eran dejados atrás, convertidos en advertencias vivientes para los demás. El miedo y la fatiga mental alteraban la percepción de la realidad. Los soldados aprendían a desconectar partes de sí mismos para continuar. La angustia, la preocupación y el dolor se convertían en ruidos de fondo que solo podían ignorar mediante concentración absoluta en los pasos, en la marcha en las eradines. La voz de los centurions no era solo un mandato físico, era un recordatorio constante de que la desobediencia tenía consecuencias inmediatas y visibles. La mente debía alinearse con el cuerpo para sobrevivir, pero no había margen para la emoción, la reflexión o la duda. Los lazos entre los hombres, aunque prácticos, también contribuían a la presión psicológica. Cada compañero dependía del otro para mantener la formación, protegerse en combate y cumplir las órdenes sin fallo. Si un hombre caía no solo sufría él, sino que su caída amenazaba a todo el grupo. La camaradería no era consuelo, era una extensión de la maquinaria de disciplina, un recordatorio de que el fracaso era colectivo. Y que la mente debía aprender a soportar no solo su propio miedo, sino el miedo de quienes marchaban a su lado. Los soldados también enfrentaban la incertidumbre de la guerra. Nunca sabían cuándo serían atacados, ni si sobrevivirían al próximo enfrentamiento. Esta constante tensión alteraba el pensamiento, llenaba la mente de escenarios de muerte y derrota, y obligaba a mantener un enfoque obsesivo en el deber inmediato. La anticipación del peligro podía ser más opresiva que el peligro mismo. Por cada momento libre de combate estaba lleno de preguntas sin respuesta, de ansiedad contenida, de cálculo frío de probabilidades de supervivencia. Y el entrenamiento psicológico era tan brutal como el físico. Los legionarios eran ansiados a endurecer sus emociones, a reprimir el dolor, a ignorar el agotamiento y a seguir moviéndose sin importar lo que su mente les decía. Cada hora de marcha prolongada, cada tormenta soportada bajo la lluvia o el sol abrasador, cada latigazo por desobedecer era un ejercicio en control mental. En supervisión de la humanidad individual para encajar en la mano colectiva del ejercicio. La mente debía ser tan disciplinada como el cuerpo, o muchas veces más resistente. Porque el cuerpo puede ser reparado con descanso y medicina, mientras que la psique soporta cicatrices invisibles que no sanan fácilmente.
Incluso después de la marcha cuando los soldados descansaban momentáneamente. Sus mentes no encontraban paz. Los recuerdos de la brutalidad, la violencia, las piedras y la constante vigilancia de los superiores creaban una tensión continua que se infiltraba en cada pensamiento. No había lugar para relajarse, para reflexionar, ni siquiera para recordar un momento de calma. La mente estaba atrapada en un ciclo de vigilancia, obediencia y preparación para el siguiente desafío, perpetuando un estado de alerta que desgastaba lentamente la resistencia psicológica de cada hombre. En última instancia, la verdadera brutalidad de la Legión Romana no residía solo en el entrenamiento físico o en la guerra, residía en la manera en que moldaba la mente. Cada hombre debía aprender a caminar con la ansiedad y el miedo pegados a él, a vivir con un nivel constante de estrés que hoy se consideraría insoportable. La disciplina, la obediencia y la maquinaria de la legión existían por cada mente fue forzada a endurcerse hasta convertirse en un instrumento de guerra, ignorando sus propios límites, sus emociones, y a veces incluso su propia humanidad. Observar estas marchas y leer los relatos de quienes las soportaron revela que la grandeza de Roma se construyó sobre un terreno psicológico tan inhóspito como el físico. Cada paso, cada orden obedecida, cada día soportado, fue un testimonio de resistencia mental extrema, una lección brutal de cómo un imperio puede moldear la mente humana tan estrictamente como el cuerpo, sin piedad, sin pausa y sin esperanza de alivio. El Imperio Romano no se construye sobre el confort de sus soldados, ni sobre la simpatía de quienes marchaban en sus legions. Cada hombre era simplemente un engranaje, mas en una maquinaria diseñada para expandir el poder y tener el control sobre vastos territorios. La eficiencia militar no conocía compasión, no había lugar para la debilidad, ni tolerancia para el error. Todo se subordinaba al objetivo supremo que Roma permaneciera fuerte y que su ejército funcionara con precisión implacable. En las marchas interminables, cada paso estaba calculado, cada formación estudiada, cada movimiento ensayado. Los soldados avanzaban con cargas que desafiaban la resistencia humana, escudos pesados, espadas, lanzas y provisiones que sumaban decenas de kilos. La fatiga no era un factor a considerar, era una constante que debía ignorarse. No existían descansos prolongados, no existía indulgencia ante el cansancio. Quien cali por debilidad física era considerado un obstáculo para el orden de la legión y a menudo quedaba atrás, solo frente a la dureza del terreno y de la naturaleza. La maquinaria no se detenía por nadie. El sistema de disciplina impuesto por los centurions era despiadado. Los errores se castigaban sin contemplaciones. Una orden ignorada podía significar latigazos, trabajos forzados o la ejecución inmediata. Un recordatorio brutal de que la vida individual no tenía valor frente a la eficiencia colectiva. Cada legionario entendía, incluso antes de unirse ya recido, que su existencia estaba al servicio de un propósito más grande. Pero que ese propósito no buscaba engrandecerlo a él, sino garantizar la supremacía de Roma. La estructura del campamento romano reflejaba esta filosofía. Todo estaba pensado para la eficacia, tiendas alineadas con precisión, raciones repartidas con exactitud, rutas de patrulla establecidas para minimizar cualquier retraso o desorganización. La comodidad era inexistente. La salud del soldado era secundaria frente a la disciplina y la capacidad de cumplir credines. La prioridad era la organización perfecta, la coordinación inquebrantable y la capacidad de moverse como un solo cuerpo. La máquina de guerra romana debía operar sin fricción, sin interrupciones, sin humanidad. Incluso en la guerra, la eficiencia prevalía sobre la supervivencia individual. Las tácticas romanas eran brutales y meticulosamente calculadas. Las legiones marchaban en formación cerrada, avanzando al ritmo exacto, sin importar la resistencia psíquica o el agotamiento. Cada soldado debía permanecer firme. Cada movimiento debía sincronizarse con el de su vecino. La efectividad del ejército dependía de que cada hombre cumpliera su función como parte de un sistema colectivo, donde un fallo individual podía poner en riesgo a toda la unidad. La coordinación era vital, y la falta de disciplina se pagaba con la muerte. El sufrimiento personal no se consideraba relevante. Los soldados soportaban hambre, frío, heridas y enfermedades, pero todo esto sería como un precio necesario para mantener la legión operativa. Las batallas se ganaban o se perdían no por heroísmo, sino por la capacidad del ejército para funcionar como un mecanismo perfectamente excitado.
Roma no celebraba la valencia individual, celebraba el orden. La resistencia organizada y la capacidad de mantener la estructura de combate intacta incluso bajo las peores condiciones. Los relatos de los historiadores antiguos describen cómo los legionarios marchaban durante días y noches, atravesando ruas, montadas y terrenos inhóspitos, siempre bajo la estricta supervisión de sus oficiales. Cada pausa estaba cronometrada, cada posición marcada, cada movimiento repetido hasta la precisión. La fatiga se ignoraba, los cuerpos rotos se levantaban, y las heridas eran tratadas apenas lo suficiente para permitir continuar la marcha. La eficiencia estaba por encima de cualquier consideración moral o humana. Incluso el descanso y la alimentación estaban subordinados a la disciplina. Las raciones eran nada más cuidadosamente controladas. No se permitían excesos ni indigencias. Los momentos de reposo eran cortos y regulados. Dormir demasiado podía ser castigado. Todo estaba diseñado para maximizar la capacidad del ejército de moverse, luchar a mantener el control sobre sus territorios, sin importar las vidas individuales de los soldados que lo componían. La maquinaria romana continuaba su avance imparcial y despiadada. Cada legionario era un componente reemplazable, y la eficacia del conjunto era la única medida del éxito. Roma entendía que la grandeza no se alcanzaba con la comodidad ni con la misericordia. La expansión y el mantenimiento de un imperio requerían un sacrificio constante, sostenido no por la gloria personal, sino por la estricta obediencia a un sistema que valoraba la eficiencia por encima de la vida humana. La historia de la Legión Romana es, por tanto, la historia de un ejército que funcionaba como una máquina perfecta, donde el individuo era irrelevante y la eficacia colectiva era absoluta. La brutalidad de este enfoque asegura al mirar los restos de campamentos y las inscripciones que sobreviven, se percibe claramente que la fuerza de Roma no se construye sobre la inspiración y el heroísmo, sino sobre cuerpos endurecidos, voluntades sometidas y un orden implacable que no hace concesiones. El legado de Roma no se construye sobre la gloria ni la comodidad. Se erige sobre cuerpos cansados, pies ensangrentados y mentes entrenadas para obedecer sin cuestionar. Cada soldado que marchaba bajo el estándar de la legión llevaba consigo no solo un escudo y una espada, sino una pesada carga de disciplina que no admitía errores. La expansión del imperio, la autoridad en territorios lejanos y la estabilidad de sus fronteras dependían completamente de hombres, día tras día. Caminaban hasta el límite de sus fuerzas, sin descanso, sin consuelo, sin esperanza de alivio. Las crónicas y registros antiguos muestran un patrón consistente. La vida de un legionario era un ciclo constante de marchas, entrenamientos y vigilancia. No había margen para la debilidad. Una pierna lesionada o un pie con empalas podía significar la muerte, no solo en el campo de batalla, sino también como castigo por retrasar la unidad. El sistema romano no premiaba la resistencia individual, exigía la resistencia colectiva. Cada hombre era un engranaje en un mecanismo complejo, donde la falla no podía poner en riesgo a toda la legión. El peso del equipo que cargaban era formidable. Escudos grandes y pesados, espadas cortas, armaduras de hierro, casco y provisions de campaña sumaban más de 40 kilos. Cada paso dolía. Cada kilómetro recorrido era una prueba silenciosa de la capacidad de soportar sufrimiento. Y esto no era ocasional, era diario. El entrenamiento de los futuros legionarios comenzaba desde jóvenes, moldeando sus cuerpos y mentes para soportar la fatiga extrema. La disciplina no era una sugerencia, era un mandato que se imponía mediante gritos, castigos físicos y, a menudo, la humiliación pública. La debilidad era intolerable. Pero el dolor físico no era la única constante. La mente del soldado estaba en un estado perpetuo de alerta, dominada por la jerarquía y la obediencia. Cada orden debía cumplirse al instante. No se cuestionaba la estrategia ni se dudaba ante el enemigo. La disciplina erigida creaba un tipo de eficiencia que podía parecer inhumana. Hombres que marchaban durante horas sin descanso, que construían fortificaciones, vigilaban fronteras y combatían todo mientras soportaban hambre, frío, lluvia y barro. La legión funcionaba como una máquina perfecta, pero la profesión se pagaba con la humanidad de quienes la integraban. Dormir era una experiencia mínima y peligrosa. Los campamentos improvisados ofrecen poca protección, y los legionarios se veían obligados a descansar en el suelo, a menudo en condiciones húmedas o frías. El sueño no era un lujo,
Era una herramienta para mantener la fuerza mínima necesaria para continuar marchando al amanecer siguiente. Cuando el de comenzaba los hombres volvían a linears, escudo sobre hombro, paso firme, sin importar el dolor o la fatiga. La rutina era inquebrantable. La brutalidad se extendía más al del campo de batalla. Los castigos eran sistemáticos y severos. Errores menores podían convertirse en lecciones públicas de disciplina. Los rezados podían recibir latigazos o ser condenados a trabajos forzados. La camaradería si existía no era por efecto, sino por supervivencia. Cada soldado dependía del otro para no caer durante la marcha, para mantenerse firme en la formación, para soportar juntos la presión constante. Y el vínculo entre ellos era funcional, no emocional. Un reflejo de la necesidad de mantener la eficacia de la legión. Las fuentes históricas también indican que el sufrimiento era parte de la expansión de Roma. Cada victoria conseguía mediante marchas interminables, sacrificio físico extremo y obediencia absoluta. La historia que ha legado hasta nosotros no está adornada con relatos de heroísmo individual, está compuesta por la evidencia de un sistema que exigía eficiencia sobre humanidad, resistencia sobre comodidad, disciplina sobre libertad. La expansión del imperio se debía a la capacidad de los hombres de someter su cuerpo y su mente a una rutina impuesta por una estructura militar estricta. Al escuchar los ecos de estas marchas desde las ruinas de los campamentos y los manuscritos antiguos, se percibe con claridad la verdadera magnitud del sacrificio. No se trataba de valencia romántica ni de gloria personal, se trataba de obedecer, sobrevivir y mantener la cohesión de la unidad. Cada paso de los legionarios era un testimonio silencioso de la brutalidad de su existencia, de la exigencia implacable de Roma y de la manera en que un imperio podía imponerse al mundo, no con palabras ni promesas, sino con disciplina, dolor y resistencia sistemática. La historia de la Legión Romana nos recuerda que los imperios se construyen con rigor inhumano y que la narrativa de los vencedores esconde un costo profundo. Cada soldado marchando bajo el estándar imperial no era un héroe glorioso, era un engranaje un sistematizado para dominar, expandir y mantener un orden que no admite debilidad. La realidad de sus vidas, tan documentada en los registros antiguos, nos ofrece un retrato claro de la fuerza, la resistencia y la obediencia que definieron el poder de Roma.